আমরা পেশেন্ট কাউন্সিলিং কিভাবে সঠিকভাবে যারা ব্যারিয়ার্স দিয়ে থাকে, যারা প্রবলেম দিয়ে থাকে, সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা অগ্রভাগে আলোচনা করেছি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনিক্স যেগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে, সেই সমস্ত বিষয়গুলিও আমরা আলোচনা করেছি। তো আমাদের এটা দিস আর ভেরি ইউজফুল ডিসকাশন। আমরা যখন পেশেন্ট কাউন্সিলিং করব, অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনিকগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আর যে সমস্ত প্রবলেমের কারণে অনেক সময় পেশেন্ট কাউন্সিলিং সেশন পেশেন্টের কারণে ফাংশনাল এবং ইমোশনাল ব্যারিয়ারের কারণে যে সমস্ত প্রবলেমগুলি হয়ে থাকে, সেগুলি কীভাবে উত্তরণ হবে আমরা কতক্ষণ আগে আলোচনা করেছি। তা আসলে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দরকারি একটা আলোচনা, টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং আওয়ার সেলফ for practicing pharmacy with the patients on the medication affairs and other pharmaceutical care affairs. আমরা বুঝেছি আমাদের প্র্যাকটিসের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু whenever we are practicing with the patient, at that time we are practicing on the different affairs of the medication problems, সেগুলির জন্য। তো সেই জন্য কাউন্সিলিং দরকার হয়, কমিউনিকেশন করতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করেছি। এখন আসি আমাদের ইয়াং জেনারেশন যে সমস্ত পেশেন্ট থাকে, তাদেরকে বলা হয়ে থাকে চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট। আন্ডার 18 ইয়ার্স যে সমস্ত পেশেন্ট আছে সেগুলি অ্যাডোলেসেন্ট, আর চিলড্রেন 12 বছর পর্যন্ত যে সমস্ত শিশু আছে, সেই সমস্ত তাদেরকে কেন কাউন্সেলিং করতে হবে সেটার জন্য আমাদের যে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট, they have given the 10 reasons why we have to make counseling with the children and adolescent patient about their medicines. সেটা আমরা একটা টেবল 1 আমরা সেগুলিকে প্লেস করেছি as it is, whatever the social scientists mentioned in their research papers, সেটা আমরা প্রেজেন্ট করেছি। সেই হিসেবে আমরা অনেক সময় চিলড্রেনকে নেগলেক্ট করি, অ্যাডোলেসেন্ট কিশোরদেরকে নেগলেক্ট করি। আমরা যখন কাউন্সিলিং করব, অবশ্যই কেন শিশুদের এবং কেন কিশোর পেশেন্টকে আমাদের কাউন্সিলিং করতে হবে, সেই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে। তো সেই হিসেবে আমরা সেই সমস্ত ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকবো, সেই বিষয়টা আমি এখানে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করছি। আর যেহেতু আমাদের বিষয়গুলি এখানে চার্টেড আছে, 2-3টা আমি একটু আলোচনা করে তোমাদের জন্য সেটাকে প্লেস করব। সেই হিসাবে আমরা এই বিষয়গুলি যে তারা যে রিজনিং যেটা করতেছেন, চিলড্রেন অ্যাজ ইউজার্স অফ মেডিসিন হ্যাভ দি রাইট to appropriate information about their medicines that reflects the children's health status, capacities and culture. চিলড্রেনরা অবশ্যই তারা যেহেতু ইউজার অফ মেডিসিন হয়ে থাকে, তাদের রাইট থাকে, তাদের অধিকার থাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনফরমেশন অন দেয়ার হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন, সেগুলি যেন তারা জানে, হেলথ স্ট্যাটাস এবং তাদের ক্যাপাবিলিটিস, সেই সমস্ত জিনিসগুলি বোঝা এবং অর্গানাইজ করা। সেই জন্য তাদেরকে কাউন্সেলিং করতে হবে। 2 নম্বর রিজন যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে চিলড্রেন ওয়ান্ট টু নো, সকল শিশু জানতে চায় এবং তাদের অধিকার রয়েছে জানার। সে কারণে আমাদেরকে কি করতে হবে, হেলথ প্রোভাইডার্সকে আমাদেরকে অবশ্যই, উই আর দি এডুকেটর টু দি পেশেন্টস। If the patient is a child, at that time we will be careful about delivering our counseling session to the children also. তারপর 3 নম্বর আসা, চিলড্রেন্স ইন্টারেস্ট ইন মেডিসিন শুড বি এনকারেজড। আমাদের রোগীদের যে সমস্ত শিশু এবং অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে, তাদের সবসময় একটা ইন্টারেস্ট থাকে, সে কি ওষুধগুলি খাচ্ছে, কেন খাচ্ছে, কিভাবে খেতে হবে, সেগুলি জানার জন্য তাদের একটা ইন্টারেস্ট থাকে। সেই হিসাবে উই হ্যাভ টু মেক কাউন্সেলিং দি চিলড্রেন, directly the children, medicine to the patient. Children learn the example. যেহেতু চিলড্রেনরা, সকল শিশুরা উদাহরণ দিয়ে, বক্তব্য দিয়ে, কথোপকথন দিয়ে, কাউন্সিলিং দিয়ে তারা শিখতে চায়। সে কারণে আমাদেরকে কাউন্সিলিং করতে হবে। এই হিসাবে 10টা পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে। দিস আর ভেরি ইজি স্টেটমেন্টস এবং সে সমস্ত কিছুটা ব্যাখ্যাও সেখানে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটার উপরে আর আমি কথোপকথন করছি না। সেটা হচ্ছে 59 পেজের আমাদের
হ্যান্ডআউটসের 59 পেজের টেবল 1-এ সেটাকে মেনশন করা হয়েছে। আমি আশা করব তোমরা কেয়ারফুলি শুনবে। আমাদের দুই ধরনের গ্রুপের পেশেন্ট থাকে, একটা মিডল এজ থাকে, একটা ওল্ড এজ থাকে, একটা ইয়াং পেশেন্টস থাকে, দ্যাট মিনস চিলড্রেন এবং অ্যাডোলেসেন্ট। তাদেরকে কেন আমরা কাউন্সিলিং করব সেই বিষয়গুলিও আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। দিস আর দি নোটস, আমাদেরকে সেই সমস্ত বিষয়গুলি জানতে হবে। তারপর আসি আরেকটা প্রসঙ্গ, অ্যাংরি পেশেন্টস। আমাদের দেখা যাবে যে কিছু রোগীকে পাবো, সেটা সকল গ্রুপের পেশেন্ট। কিছু পেশেন্ট থাকবে অ্যাংরি, তারা সবসময় একটা থাকবে, এই রাগান্বিত অবস্থায় থাকবে। সে সমস্ত রোগী রেগেছে সেই জন্য আমি রেগে যাব, সেটা কথা নয়। সে সমস্ত রোগীর যে সমস্ত রাগগুলি আছে, সেই সমস্ত রাগী, এবং সবসময় তো আর মানুষ রাগই থাকে না, কোনো একটা কারণে রাগটা করছে। সেই রাগটা কেন হলো, কিভাবে হলো, সেটাকে মিনিমাইজ করে কিভাবে কাউন্সিলিং করব, সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা আমাদের রয়েছে। সেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করতেছি। Patients may be angry when they arrive at the patient. যখন পেশেন্ট অনেক ঝক্কি ঝামেলা, তারা যখন বাসার থেকে আসলো, কর্মস্থল থেকে আসলো, অথবা শারীরিক অবস্থা, বিভিন্ন যানবাহন পরিবহন নিয়ে যখন ডাক্তারের সাথে দেখা করলো, ওয়েট করলো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত, তার বিভিন্ন হেলথ কনসার্নে সে কী করবে, মনিটরি কনসার্ন, তারপরে ফ্রাস্ট্রেশন অ্যাবাউট হিজ হেলথ, এগুলি নিয়ে পেশেন্ট অনেক সময় ডিস্টার্ব থাকবে এবং উইল শো অ্যাংরিনেস টু দি ইন দি ফার্মেসি। সেই জন্য আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। অ্যাংরি ইজ দি yes, welcome. I'm Ayan Hassan, your microphone is unmuted. You can speak to me. Introduce yourself. No. Ayan, your microphone is unmuted. You unmute it and you speak to me. Ayan, আমাকে শুনছো? Hello? Okay, I am continuing. Later on, I will get your introduction. I'm speaking in Bengali as well as in English for everybody, so that the native students, our Bengali speaking students can understand well. They can speak, and they will conduct their course in English, so they will understand also, as well as to give good understanding. Sometimes I will be speaking in Bengali, and majority time of my lecture I will use the English as the whenever we are speaking on the counseling the patients. Different group of patients we have discussed already, and we also discussed how to make counseling, why to make counseling to the children also. We have discussed today, and now we are discussing on the angry patients. We mentioned why the patient get angry. The patients, due to different difficulties that the patient is facing with his or her health, and his monetary loss, and frustration about his health. For that reason, different reasons, the patient will get angry, and the patient is angry, so the pharmacist will be angry. That is not the way. Professionalism, that is not the professionalism. The angry patient, why facing the problems, at that time we have to judge it. Angriness is a secondary emotion. That angriness is the secondary emotion of the patient's health. So they feel fear, they are in anxiety, they are in frustration. For that reason, they show the angriness. We have to understand it. Whenever we are facing the angry patients, যখন আমরা angry patientকে যখন ফেস করব, আমাদেরকে অ্যাসার্টিভ থাকতে হবে। তাদেরকে যে কোনো অ্যাসার্টিভনেস হচ্ছে গিয়ে ন্যাশনাল এক্সপ্রেশন অফ ওয়ানস পার্সোনাল রাইটস যে আছে। We have to allow the personal rights, feelings, and beliefs
যে আমরা will not be showing angriness to the patient, সেই সমস্ত বিষয়গুলি হচ্ছে assertiveness এর বিষয়বস্তু. We have to understand how to use the assertive techniques to face the angry patients. সেই হিসেবে দুইটা জিনিস, two affairs we have to understand. Language ownership. The patient is speaking in his own language. At that time, we have to use our, we have to take our owning the language of ourselves. সেই হিসেবে আমাদেরকে করতে হবে। যে হিসেবে রোগী যখন কথোপকথন করবে তখন আমাদেরকে ফার্স্ট পার্সন হিসেবে আমাদেরকে সেই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ওন করে পেশেন্টের অ্যাংরিনেসটাকে থামাতে হবে। আর আরেকটা ২ নম্বর হচ্ছে গিয়ে যেমন একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছে ওনারশিপ ল্যাঙ্গুয়েজ। আই ফিল অ্যাংরি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি একজন ফার্মাসিস্টের যে সমস্ত স্টেটমেন্ট, সেটাকে আমি কোট করে দিচ্ছি, এটা বইতেও দেওয়া আছে তোমাদের লেকচার নোটে। I feel angry and uncomfortable when you speak to me in a excuse me, condescending tone or inappropriate words. আমি যখন ফিল আমি ডিসকমফোর্ট ফিল করি, আনকমফোর্টেবল আমি থাকি যখন আপনি যে সমস্ত রাগান্বিত স্বরে যে সমস্ত কথাগুলি বলছেন অথবা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করছেন, এই ধরনের করে কথাগুলি বলতে হবে। তো তাহলে হবে কি রোগী উইল বি ফিলিং that is not appropriate to him. সেই হিসেবে আমাদেরকে ওনারশিপ করতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ ওনারশিপ করতে হবে। আর ২ নম্বর হচ্ছে গিয়ে যে সিম্পলিসিটি আমাদের যখন whenever we are making counseling with the angry patient, at that time we have to be whatever we are saying in a simple way and specificity আমাদের থাকতে হবে। যে ধরনের রোগীর আকাঙ্ক্ষা সেগুলি ফুলফিল করতে হবে। সেই হিসাবে clearly state your needs and expectation of the other person. Clearly state what your needs and expectation of the other person. আমি অন্যের কাছ থেকে যে ধরনের যে বিষয়গুলি এক্সপেক্ট করি সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। সেই হিসাবে আমরা কিন্তু এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম্পল, সেগুলি আমরা একটু পড়বার জন্য তোমাদের আলোচনা করব। যেমন আমি এখানে পড়ে যাচ্ছি, when speaking to a patient who has made several unreasonable demands. অনেক সময় the patient will come to the pharmacy and he will make some unreasonable demand, place unreasonable demands. তখন আমরা don't respond with you are totally unreasonable, এই ধরনের শব্দ আমরা বলবো না, আমরা অন্যভাবে বলবো। যেমন আমরা এই ধরনের একটা এক্সাম্পল, যেটা কোটেশন দিচ্ছি একজন ফার্মাসিস্টের বক্তব্য। We are quoting a statement of a pharmacist. It is not appropriate to ask me to refill a prescription that is not authorized for refills without an approval from the doctor. Like that way, not directly that I will not allow, I will not give, not like that way. Directly not. We'll say that it is inappropriate or unreasonable to refill a prescription without the doctor's note. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা বুঝলাম। We are now on to next subject, that is why patients refuse patient counseling. কিছু কিছু সময় sometimes the patient will refuse patient counseling. Old patients, that means who is using the medicine that at that time he is in hurry to his office or somewhere else, তখন তারা অনেক সময় they will refuse. At that time what the pharmacist is to whatever the statement, careful statement or special level is to be made, that is to be delivered to the patient, as well as the contact number. The pharmacist is to provide him his contact number. If the patient is in any problem, he can contact the pharmacist over the number at that time, like that way.
এখন তাহলে আমরা বুঝেছি, these are all already noted carefully on the handouts. Whenever you read it, you'll get all the points that is needed to understand whenever any patient refusing the counseling session. The patient who refuse the counseling session is that, like that patient who is on a schedule after the meeting, after his session with the doctor and the pharmacist. At that time he is in a hurry. At that time he may be telling that I do not need counseling. The pharmacist is to provide counseling. The patient says that I'm in a hurry, so at that time the pharmacist will allow the patient with certain material, encouraging him to call if the patient is in a problem whenever he is at home, or who is he is with problem with the medicine, so that he can speak to the pharmacist like that. And the home take information, whatever it may be for the patient, it is to be printed and hand over with the medicine to the patient, etc., etc. Usually the patient who understands about the medicine, they and who is in a hurry for any scheduled visit or to the office, he refuses the counseling. We have to understand. No, no, you have to take counseling. I will not say like that. The patient has the freedom to not to take the counseling because he knows the things, but we have to entertain them to the counseling session, and so that the patient do not make any mistake. For that reason, we have to provide him some home take instructions, as well as we have to provide them our number, telephone number or contact number, so that we can face his answer to his problem. So I like that way. Now I'm approaching to the last topic on this chapter, that is conducting a patient medication interview. Okay. Now we understand why we make counseling by this time. We make counseling for sharing in understanding ideas and feelings and information from the patient and from the pharmacist to the pharmacist and from pharmacist to the patient. That is, then usually pharmacists make counseling session also on interviewing about the medication. That means medication review session. We understand, we have discussed on it in our chapter, in our lecture 5, sorry, it's 6, MTM, we discussed on it. Sorry, 5 lecture, medication therapy management, আমরা যেটা চ্যাপ্টারটা পড়েছি সেখানে আমরা আলোচনা করেছি মেডিকেশন থেরাপি ম্যানেজমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দিক হয়েছে যে the pharmacist is to make medication review. Whenever we are making medication review, what we have to do and how we have to approach to the patient, and how we have to conduct the counseling session. In this part we will be discussing on. Then at that time, the pharmacist will collect the information during this medication interview session. What is his current medication problem, past medication problem, medical condition, lifestyle information we have to seek from the patient. We have to keep in our memory that this sort of information will be extracting from the patient during our medication interview or medication review session, and we'll be using our database that is present in the pharmacy, community pharmacy or the hospital pharmacy for the patient. And the several reasons for medication interview helps to establish pharmacist and patient relationship, past and present information on the medication. Why we make medication interview. There are the reasons we are, we have charted it in our lecture
handout. We have charted it, and you'll get it. These points are very carefully, organized, and I have made it bold with bold marks, different marks. And this medication interview session will be done in private setting, and the pharmacists prefer blank medication profile. We mentioned it in our MTM section at the last part of the MTM section discussion. We have mentioned it, how the pharmacist will be conducting the medication interview request, and how it will be charging, billing these things, and how is recording. এটা আমরা we have discussed it in our MTM section, lecture 5, in the last part of the chapter. And we'll be making this interview session, medication interview session, on a printed format that we have mentioned as an example in our MTM section in lecture 5. You'll find it in your literature handout, as well as in my recorded speech on this lecture. So now we are starting on how the pharmacist will be conducting medication interview. uh, First of all, we understand why we make counseling. We make counseling to develop to share our understanding, to develop understanding, knowledge, to give knowledge, as well as to understand the feelings, to observe any side effect or whatever it might be occurring to the patient through using the medication, etc. For that reason, earlier discussion, whatever I made to you in this chapter, you have to memorize it, and keeping all these things, why the pharmacist is making, and what is the reason for making the information interview, that we have to keep in our mind, and we have to prepare ourselves, knowing everything about the patient and his medication. How we'll be doing? We have to follow certain, suggested steps. First step, second step, third step, fourth step, like that way. What will we do? At first of all, this is the courtesy. We have to greet, and we have to explain the purpose of our interview session. বুঝতে পেরেছি? Step 1 we have to, step 1, we have to greet the patient, welcoming the patient for in the session, as well as we have to explain why this interview is important, and why we are making this interview. We have to explain to it. It is well written in the handout. You will read it. I'm just checking it to you, okay, placing it to you for your comfortness, so that whenever you will be reading it and understanding it, at that time you will get my opinions. In step 2, we have to gather the basic information. Basic information, that means the name, address, phone number, date of birth, regular health care providers. আমাদের যে চার্টটা আছে এমটিএমে, আমরা we have presented this type of, as I mentioned to you, the recording device. We have to record the basic information on our patient profiling data. We have to make it the second step. And third step, we have to understand patient's health history. What is happening? What is the current condition of the patient? What is the past condition of the patient? Where are the symptoms for which he was taking and the medical care, as well as pharmaceutical care, the symptoms and duration of the illness we have to understand to it, and if there is any allergic reaction, childbearing age, mother, you have to understand about the pregnancy, etc. information, breastfeeding, etc. All these things. We have to record these things. Whenever we are making medication interview, we have to record also these informations. Then in the fourth step, there are 6 steps we have to complete during our medication interview. I discussed already step 3. Now I am stating to you step 4. Step 4, prescription medication use. We have to discuss everything and make things clear to the patient.
regarding the medication process, how to take the medication, route of administration, strength of the drug, name of the drug. Counseling, we have mentioned to you, already how to make the counseling in our first lecture, in our yesterday's, that means last week's lecture, we have mentioned how to make counseling. So like that way you have to follow it. We have to explain to the patient the dosage form, route of administration, dosing schedule. That means the regimen, how we will be using. You have to mention, no, not like that, before breakfast, after breakfast. You have to specify time, 8 a.m., 4 p.m., and it is to be done with taking the patient empowered, which time is suitable for him to use the medication. Like that way, we have to make it a specific understanding through in discussion. We have to settle the prescription medication use, how to do these things. We have to settle it with the patient as per the patient's empowerment. Patient, whatever way he is liking it, we have to tailor it. We have to make it like that session that is time useful for the patient. We have to use it like that way. Then this is the fourth step. That means this is the main part, body part of this interview session. The prescription medication use we have to do. And then in the fifth step, we have to discuss on the non-prescription medication uses. Sometimes the patient is using OTC drug, etc., all these things behind the counter drug. OTC, over the counter, the patient is free to get and to buy the medicine. And BTC, it is under the control of the pharmacies without any prescription, non-prescription drug. These are non-prescription drug, but these drugs needs pharmacist suggestion how to use the drugs that are BTC, behind the counter drugs. That means some drugs, antihistamines that cause sedation, that are the BTC drug. We have to make counseling on the non-prescription drugs, herbal medicines, etc., etc. And then we have to discuss the lifestyle issues. We have to explain to this to the patients, asking about the lifestyle different issues, whether he is using any recreational drugs, and etc., etc. The pharmacist should explain the use of these products and affect what is how it will affect the therapy of his treatment, and remind the patient that this information is strictly confidential information. If anybody is using any recreational drug, will usually discourage him with information what sort of disadvantage it will occur to the therapy. We have to explain to the patient about the all recreational drugs. Sometimes some people are using tobacco, smoking. We have to explain to him and all these issues, etc., etc. And the last step is the closing the interview, and we have to close the interview. We have to close the interview, taking all the collection of the all information. After that, we have to close our interview session with the you know giving thanks for the visit and etc. All these encouraging words, and telling him when the patient will be following up our for the next visit, whenever he will be coming, and whenever he has to make the refill. He has to come to the pharmacy for his refill medicines, all these things. This is my lecture on I have completed my lecture in 2 weeks, over 2 weeks, in 4 sessions
of our discussion over the uh, patient communication chapter. So this is my lecture. Now I will listen to you on the messenger. If you have, that will make the discussion, short discussion. We have 7 minutes to discuss. Everybody of you leave this session and come to the messenger session muted on the messenger, our group 6106 messenger. Thank you for listening me, and our lecture discussion is ended here. Thank you. Yes, sir.